喂，星仔啊，你明知阿叔幾百度近視，你買飛買到最後嗰行，最過嗰兩個位，咩意思啊？意思就係本來我係同咪咪嚟睇嘅，咪咪臨時唔得閒先揾你頂上嘅啫，所以話有得睇就咪咁多嘢講啦。睇咩戲啊？非洲和尚。邊個做非洲和尚啊？力蘇。呢個就係力蘇啊？唔係，陣間佢出場，我話你聽啊。Congratulations, Mr. Hay. Now, if we can move on to the next item on the agenda. 大師啊，點啊？雕到我祖宗未啊？未雕到啩，不過正話雕咗個花樽。大師啊，今日咧，我無論如何都要買到我祖宗翻去噶啦。如果唔係，我邊度有面目見我鄧氏宗親啲叔伯兄弟啊？定啲啦。應該會同你爭。呢個就係力蘇啊？呢隻係僵屍，你咪咁心急啦。The next item coming up is a priceless Chinese mummy. May I present our Chinese auctioneer, Mr. Sato, the famous mummy expert. Thank you. Thank you. 呢個係咪力蘇啊？呢個係插蘇啊！唔好嘈，睇戲好唔好 Piece from the ancient East. We shall now present an audiovisual narrative on this item. This will present the characteristics of the Chinese vampire, not unlike the one we have on offer here tonight. Here you see the typical European vampire as we know it in the Western culture, in comparison to a very different Chinese vampire. As we know, a holy cross can be used to fend off a European vampire. But this method will have no effect at all on a Chinese one. The same goes for very strong light and various other methods that scare European vampires. The Chinese vampire is only controlled by yellow pieces of paper inscribed with ancient Chinese spiritual quotations. I view this to be unique and very valuable item. Beautifully embound, a robe remains from the Chinese aristocrat who died in the 15th century. Shall we start a bidding at £50,000? There we are. 60, 70, 80, 90. 100. He must be crazy. 100 once. Hold it, hold it. Excuse me, sir. Thank you. Mister, this so-called mummy is my great-great-great-grandfather. I have to bring him back to my hometown. It's very important to me. Hey, look, I don't give a shit about this grandfather of yours. How do I know he's your great-great-great-grandfather anyway? 佢講咩？佢話點先可以證明到佢係我祖宗喎？叫佢起身。We're gonna raise the mummy. Bullshit. If you can raise that mummy, the mummy is yours. Stop beating, you guys!
I'll send you a check later. 入錯地獄。做乜咁多鬼㗎？哦，呢個係外國人嘅萬聖節，即係我哋中國人嘅盂蘭節啊嘛。或者係扮嘢啫，咁都冇咁驚。嗱，大師啊，嗱，你兩個唔好行開，我去攞車，好快翻。呢位，咁就行埋一邊先得㗎。What an incredible costume! I must tell you, your friend's got the most incredible costume. It's the last emperor in China. It's the Qing dynasty. If it was a competition, your friend would win. And there should have been a competition, because your friend would have won. Come on, ring your bell. 冇睇住。Oh, Halloween! 走咗去邊呢？綁住你隻手，等你唔好四圍走。Now look, man, this is a hold-up. Against the war, baby. Yeah, put your hands up, man. That's safe. You hear that? Come on, what's wrong with you, man? Put your hands up. And don't fool you are. You better do it. Now look at this, man. This is a knife, and I'm gonna... Let's search him, brother. Come on, let's see what he's got underneath his Chinese costume. Some cool China, man. Hey, come on, I tell you. Man, you look fat, man. Look at your face, man. Your makeup. Look at those teeth. So ugly, man. Must be... Yeah, I will see you fatter. God damn!人不犯鬼，鬼不犯人。哇！大師啊，你哋去咗邊度啊？我兜咗好耐揾你哋啊！快啲啦！大師啊，我叫你參觀下啫，冇叫你帶住我祖宗四圍走噶嘛。呢度人又多喎，你又唔熟路喎，好容易唔見咗我祖宗噶嘛。你唔怪自己啊，都要怪我祖宗㗎。我哋鄧氏宗親會出錢請你㗎喎，你要有啲職業道德至得㗎。我唔係氹氣啊，我係為你好㗎咋，你自己諗下啦。你打我工㗎嘛。呢個究竟係咪你祖宗嚟㗎？我查過你哋鄧氏族譜，冇人做過一品官噃。大師，我呢個祖宗係當日陪李鴻章出使英國做替身㗎，佢本身係九品官。咁即係芝麻綠豆官啫，值唔值得咁遠？叫我幫你運翻香港啊！大師啊，官階咧大小都冇問題，佢係我祖宗啊嘛。What the hell is going on? What the hell is going on? It's too foggy. We have to dash to the cloud to find our direction. Direction? What direction? What happened to the compass? The compass. I already told you the compass isn't working. 佢話個羅盤壞咗，揾唔到方向啊！羅盤？我有個羅庚。羅庚得唔得㗎，大師？你唔知指南針係中國人發明嘅咩？咁盲盤！咁即係我祖宗都有份咧。你問佢想向邊邊飛？哦 ，Which direction should we head towards? East。大師啊，向東邊喎。東，面北背南左東右西。話俾佢聽，向嗰邊飛。哦 ，Make a left turn. We're going this way. Left turn. Jeez. Something's wrong. I sense that something could be wrong. Could be. It is definitely wrong. Don't you tell me we're heading towards Hong Kong. Ha! Don't you tell me that we're heading east.
佢講咩？佢話你頭先指嗰邊唔係東啊！佢理得過個羅間？阿叔啊，呢位就係大名鼎鼎嘅力蘇啦。哦，你睇佢靚仔唔靚仔啊？靚仔靚仔，喺非洲都算係咁啦。啊，哇，咁大個閉15嘅？好生養嘛。啊，嗱，佢哋呢族嘅土人呢，係非常之友善、行俠仗義、見義勇為嘅。咁佢而家見到幾個女仔無端端俾人綁實晒隻手，就走埋去救人啦。What are you waiting for? Get over there! Hey! 嗯，呢兩句嘢梗係奸噶啦。一睇個樣就知啦。佢同佢講咩啊？而家力蘇就走埋同個鬼婆講，佢話頭先嗰幾個女仔又唔係野獸，為咩事要綁住佢哋咧？Running out of fuel! Dump all the heavy objects, we have to climb! OK， 大師啊，冇油啦！而家咧，唔該你幫幫忙，抌晒啲重嘢落去，架機要滑翔啊！哦，咁抌咗你祖宗落去先。嚇 ！shit！ 唔係啊，唔係，大師啊，你唔好講笑啊，你幫幫忙，幫幫忙。 What the hell are you 哇！ doing? 佢仲狼過叔喎，第一次見面就想非禮人。當然唔係啦，佢呢族嘅土人伸隻手去摸人個胸啊，只不過係代表友善咁嘅意思嘅啫。哦， Take your paws off my gun! Ah, so help me God. Hurry up! 哎呀，呢個鬼頭家誤會力蘇揾個樽卜呢個鬼婆啊！所以佢咪同佢哋解釋，其實個樽咧係喺個天上面自己跌落嚟，完全唔關佢事嘅。Mayday! Mayday! So what are we gonna do? Well, I don't know what you're going to do, but there are 2 parachutes, and I'm taking one, and I'm going to bail out. Bail out? Yes, out. 佢講咩啊？佢話要跳傘，成個機得2個傘咋？ No! Don't move! You! Come on! Get in there! You! Put this on me! Come on! 佢又想點啊？佢要你同佢着衫啊！ Come on! Don't do anything 死咯，最 stupid! 冇道義嘅。 Okay, get back there! Move! Okay, guys. Goodbye and good luck. 大師，得返一個夠晒，我3個點啊！你放心啦，佢孭住嗰個係背囊嚟㗎。大師啊，乜你都咁冇道義㗎？呢個時候啊，唔係佢死就我哋忙㗎啦，學人講道義。啊，快啲孭住個降傘啦！嚇，唔得，呢個降曬留俾我祖宗㗎。你祖宗，你咪想佢做飛天鹹魚啊？我淨係知道佢係我祖宗啫。哎呀，你條命仲矜貴過你祖宗啦，佢唔會怪你㗎。祖宗啊，你保重啦。啊，你死得眼閉啦！呢啲後人咁蠢。我蠢，但係我好孝順。你都死咗咁耐啦，仲唔驚死？你雞成咁啊，點做人哋祖宗啊？大師啊，你唔好踩我祖宗喎！好，我唔踩。我有。
細佬，你點啊？大師啊，我預備咗犧牲噶啦，希望你可以平安帶我祖宗到香港，我就感激不盡。仲唔喺度扮嘢？架生都帶齊啦，攬住一齊死啊！誒，揸住，哦，搭住我膊頭，哦，係走。哦。大師啊，我祖宗應該冇事噶嗬？冇事，最多咪變屎餅。大師啊，細路啊！ Bring those girls over here. Peter, go take care of that bushman once and for all. I've told those black guys to do it, but I don't have to do it. But you're also black, you big baboon. I told you to do it. What the hell is that? We ain't gonna look. Kill him! Yeah! See? Come on. Oh, I don't believe it. 唔擔心啊，僵屍梗係刀槍不入噶啦嘛。咪就力蘇唔知佢係僵屍到弊咧。喂，唔好搣啦，搣親大鑊㗎。Peter! Yes? Die monster is hier zo. Die jeep is daar zo. Ik tel tot 3, dan Holland stiep toe. Speak English, I don't understand Afrikaans. Laat die blok. The monster is here. Very dangerous. The jeep is over there. I count to 3. We run. You got me. Okay, I've got you. You're right. Ready. I'm ready. One.咁力蘇都知道杜甫可以鎮住隻僵屍嘅咩？係都要連翻上去啊？又唔係喎，力蘇只係覺得攞咗人啲嘢係唔啱嘅，所以趕住去還翻俾人啫。哦。所謂好濕又好報，咁樣唔覺意又俾佢制服咗隻僵屍啦。你？仲嚟？喂，隻僵屍係咪搞基㗎？有3個靚女都唔撞係，都要撞力蘇嘅。僵屍唔係搞基，你唔記得咗啦咩？僵屍一聽到鈴鈴聲啊，就會向住嗰個方向跳㗎啦嘛。
力蘇終於都明白到呢一點啦。你又明未啊，阿蘇？明。呢隻僵屍對力蘇嚟講，簡直就係天神。佢仲向其他村民宣佈天神嚟咗啦，天神仲曾經救過佢添。喂，呢個鬼婆奸㗎喎，力蘇仲去救佢？由此可知，力蘇嘅為人係幾咁心地善良同埋冇機心嘅咧。力蘇識揸車嘅咩？佢話佢以前揸過㗎喎，技術仲好好添。嗱，咪唔衰攞嚟衰啦，唔識揸車亂咁揸，而家班兄弟怪責佢啦。但係力蘇堅持自己一定可以冇得掂呢架車喎。哇！你睇佢嘅眼神係幾咁堅決。力蘇，我對你有信心。嗱，係咪啊？我都話佢掂㗎啦，阿蘇。啊，又幾聰明喎嚇，咁快就揸得咁好咯嚇。唔係你估，好似你咁咯喎，考個車牌考8年都仲未考到啊！你睇人揸得幾輕鬆，第2次揸車咋？啊！點解有條大麻繩㗎？係噃。哦，人哋出貓，佢哋出象。細路，我頂唔順啦，你快啲落去啊！大師，我哋下面有棵針樹啊，落唔到㗎。咁你快啲爬上嚟啦！都唔得嘅，大師啊！我隻腳而家俾個針樹拮住啊，喐都唔喐得啊！你又唔上又唔落，唔通我哋成世攬住咩？就係咯，大師，咁你仲快啲想辦法救下我啊！求求你啊！我救你係嘛？係啊！好。哦啊！哇！大師，乜你咁大隻菇㗎？唔係咁，你係點上嚟咧？係喎！使唔使嗌得咁大聲啊？打口針咪鬼晒咁嘈！你係咪男人嚟㗎？唔係一口針啊，係幾十口針一齊打㗎。哦，嗱，我而家當你過去，嗰棵針樹咧，你就跳落去啦。哦，嗱。哦。你快啲爬上去，掹我上去。哦。出緊啊！幫手揈啊！大啲啊！得未啊？細佬，你快啲跳落嚟殺咗隻獅子！唔得啊！我呢度好高啊，我跳唔夠落嚟啊！俾個八寶袋我。嚇！大師你要走啦？我哋趕師傅嚟㗎，趕隻獅子啊！哦，我即刻攞俾你啊！
大師救命啊！大師啊，你啲火唔掂噃！大師啊，等埋我！哎呀！咁嚟啊！哎呀！大師冚咗頭啊！哎呀！西我嚟緊！大師啊，呢次西我實唔會翻嚟啦！又嚟啦！陳秀雪，大師幫我！大師啊，而家係西牛猛喺下邊纏住我哋，咁點啊？你想點我唔知，我想點我知。咁你想點啊？我想瞓覺咯。瞓覺？嚇？你點瞓啊？咁瞓咯。咁瞓啊？咁萬一隻犀牛爬上樹咧？你唔好咁放心啦，大師。瞓啊？哎呀，我唔瞓啦，我看更。Gue ở trong thầm quay người đấy xỉn nào còn cao ngộ cả sinh nào còn cao ngộ mình chỉ xỉn cũng bu solo cây. 啊，燒嘢食啊？唔係，佢哋喺度開緊會。村裏邊嘅父老喺度怪責緊力蘇。上次帶咗個玻璃樽翻嚟，已經搞到滿天神佛，惹嚟好多爭執。今次點解又立亂將天上邊跌落嚟嘅嘢帶翻去條村裏邊呢？於是乎，力蘇就同佢哋解釋，今次帶翻嚟嘅嘢同上次絕對唔同，一定唔會有人爭嘅咁講。Cháu nggak ada saku kunci, cháu nggak ada saku sama. Kalau sekarang ni akan jika he, umi kau tahu, oka, cháu kara. Dia nggak ada saku, kalau kara kan kau kau tahu, oka, nggak ada saku. Siapa siapa ni semua? Wah, apa ye? Apa besi? Ni kau mah ye jam si jaga tu, jam jaga tu. Ni jika aku nggak ye, jika baca aja. Dia satu cakap.唉，可樂嚟喎，唔爭啊有鬼啦！ 哇！你咁搞法，上天會懲罰你噶喎！呢一話口未完，真係衰咗啦！嗱嗱聲同天神道歉啦！ 咁多馬騮啊！死馬騮啊！偷晒我啲嘢食！大師啊，呢啲唔係馬騮嚟㗎，係 baboons 嚟㗎。咩笨酷啊 ？baboons 啊，英文嚟㗎。我話知佢咩冬菇定蘑菇啊！總之偷我嘢食咧就同我林某人過唔去。
誒，大師啊，你睇下冇所謂㗎，佢哋得物無所用㗎，遲早咪留翻俾我哋食。佢哋冇得食啫，我哋而家咁冇得食咯。哦，咁你又唔使擔心喎，佢哋咁啱嚟低咗一罐啊。喺度啊！大師，死啦！嗰啲賣碗屎一啲都唔笨啊！佢哋開晒啲罐頭嚟食喎。殺咗佢！嚇咁啊！大師我唔掂㗎，掟你個重傷。我哎呀！哇！哇！哇！大師啊，而家咁點食啊？連啲蟻都食埋啊？唔得㗎！唔俾啲蟻食啦，走。Where do you get these stones? I'm not going to get Give me this thing, please. You want these? This is diamond. 佢哋兩個交換禮物啊？係啊，你睇力蘇幾開心，今次係佢成世人第一次照鏡嘅啫。咁但係好蝕底喎，嗰個石上面有粒鑽石嘅喎。但係鑽石對力蘇嚟講，又同普通嘅石頭有乜分別咧？嗱，力蘇覺得蝕底啦，要追住攞翻粒鑽石啦。啱相反啊！力蘇只係覺得呢塊鏡太過貴重啦，佢唔好意思，所以想俾翻個鬼婆啫。What are you doing? You horrible little monkey! Go away! Go home! Go home! Take this! Go home! Take the mirror and go home! Go, where's the Cũng được. Cô đi ra ngoài cho tao cô đi ra trên chỗ số và chỗ tôi cho khoai màn chỉ tôi cũng phải uống bằng nó cũng kệ màn chỉ cũng chân chỉ thì cái agu cái đời cáo cái cái agu thì cáo cái cái qua cái cái canh kệ đấy ôi rồi cái đến tôi cầm cái của cho nên cái cái thì nó cũng có mi đó lên tôi đi chân chỉ kệ ôi chắc cầm của cái kệ xem. So, the distance between my ancestors' landing and ours should be about 1.5... No, it's actually about 2 kilometers. So, I suggest if we go make a circle search with 2.5 kilometers as radius, we should be able to find him. And now I suggest we go back to the same tree and start searching again systematically. Okay, Master? Do you understand me? The sun is very shy. You're talking too much. Your tongue will no skin. 你講乜嘢啊，大師？點解我唔明嘅？我都唔明啊！中國人講乜鬼嘢番話咧？我話太陽咁曬啊，你講咁多嘢啊，因住條脷甩皮啊！大師，我都係急住揾我祖宗啫。急嚟有咩用咧？咁你話點先有用咯？最好就居高臨下，可以一眼睇晒。咁你即係叫我飛啊？
飛到上去就放眼看世界，見到邊度有人煙呢，就認住個方向。你祖宗開始有人性啦，明唔明啊？明啦。一陣點落翻嚟喎？大師啊，上咗點落翻嚟啊？有上有落啊嘛！啊，係喎，有上梗有落㗎啦。睇到咩啊？哇！我睇到得暈啊！你向下望㗎嘛！哇 ，beautiful！ 哇，我睇非洲大陸萬獸奔騰啊！哇，好靚啊，好靚啊！你見唔見到隻煙啊？啊，有啊，前面有條村落啊！哎呀，大師西我啊！哇！Thank you。哦，一张真好，一张真好，啊，下到是这个，一张。你佢哋做咩啊？朝頭早翻工啊嘛，寫字樓啊？去打獵啊！哦，嗱，大人就翻咗工啦，細路仔喺呢個時候咧，亦都要諗計出去玩啦。 Mas, ini kaya kamu kamu. Hek mana selenyo? Oba nang wena.是干狗。咁搞法啊！真係鹹魚都俾佢哋玩翻生啊！老豆鬧啦，問你哋班細路知錯未？咩係唔鬧都係佢仔嚟咩？梗係啦，梗係啦，唔係點叫好生養啊？我家里的狗狗吃完，他们都不少管多少个。力蘇同佢嘅村民講，佢話天神啱啱幫佢哋摘咗好多生果，再一次證明天神係落嚟幫佢哋嘅。如果天神可以繼續留喺佢哋條村度，
佢哋一定可以豐衣足食、安定繁榮。死唔斷你啊！大聲啲！37527、37528、37529、37535、37535。呢個見到有條村嘅，而家行咗成2個鐘頭，鬼影都冇個。大師 ，I'm sorry，I'm no good。冇用英文鬧我。係啊，我話我唔好，我錯晒，你啱晒啊。用英文數啊。37,940。佢哋喺處做咩啊？我都唔知㗎，阿叔你唔好下下都問我，俾啲耐性自己睇好嘛。啊，對唔住，唔緊要。咦？爆炸裝呢個咁似曾志偉嘅？唔係啊嘛？你眼花咋係嘛？係啊，原來佢哋捉蛇啊！咁樣捉蛇嘅方法都算神奇啦嚇。對唔住，阻各位一陣，聽我講幾句説話。力蘇呢一種捉蛇嘅絕技係經過數十年嘅苦練先有今日嘅成就。各位小朋友，你哋千祈唔好立亂咁學啊！嗱，咁嘅身形仲話唔係曾志偉？係噃，搞到偷蛇添喎！哎呀，仲唔快啲追？冇用嘅，力蘇係冇辦法追到佢哋。其實頭先嗰個唔係曾志偉，係一族好特別嘅侏儒。呢類侏儒唔會同你鬥走，佢哋會碌。佢哋碌起上嚟嘅時速係達到150英里咁高，比法拉利跑車有過之而無不及。與其嘥腳骨力去捉佢哋，倒不如由頭捉嗰啲蛇冇咁嬲。點啊？睇唔睇得出佢哋咩族人？大師啊，佢哋係非洲嘅土人，但係邊一族咧，我就睇唔出啦。我嚟打個招呼，順便問下有冇水飲。我唔識同佢哋講㗎。嗯。啊，這裡個佢保潤啊啲，我嗰度係歐烏人嘅烏毛，清白誒。喂，大師，佢想同你打招呼咋？唔好意思，唔好意思啊。誒，大師啊，你估佢哋做緊咩啊？嗱，會唔會捉田鼠啊？一睇就知係醫腳啦，呢啲係土法治療，源自中國㗎。哦，我哋行咗咁耐，啲腳都有啲痛啦，我哋落去醫下咯。好啊好啊。嗯。我就唔得大師啊，我阿先頭彈啲少少。咁些我啊，嗰時啊，再做乜咁少我哋夾佢一笪地嗰時我覺得，我先你入嚟。啊，嘢 ，thank you。佢問你有冇風濕喎？冇啊。佢淨到香港腳啫。黑古啊知，阿你啊知嘅先，黑古。對，我師傅話咁個地嘅，阿你又咁得㗎，到我一過嚟，我哋就我一口好空啊。我諗嘢嘅喎，得唔得？幾時嚟走佢咁甩㗎？走誒，大師啊，你做乜嘢啊？你覺得好舒服咧，定係風濕發作啊？唔知咩拖住我啊？大師啊，你發羊吊啊？嚇？佢就有我嘅媽媽，你得咗佢幫我衰仔啊！快啲過嚟幫手啦！大師啊，我捉把蛇㗎！
cái đó có sao rồi ba trăm thầy chân quạt cho đây ta có ta muốn nhưng mà quạt thấy cũng không cho mình hôm nay thì quý có khăn ra cái gì cái hạt này cả nhưng xe ô tô sẽ tới mấy cái hoàn cái trang câu那個地方，跟人人哋個發生咩？呢個手勢咩意思啊？係讚賞咁嘅意思。哦，幫佢捉到咁大條蛇，我都讚賞啦。細路啊，口渴到暈啊，揾啲水飲下。我都係啊。Water 水啊！水啊！唔該唔該。細路，做咁耐㗎？嚟緊啦，大師，好快好快，嚟緊㗎啦！啊！2滴㗎咋？真咁緊我冇住。唔飲冇得飲㗎啦。啊！Excuse me，唔該，借名。誒，大師，水啊，快啲有啦！你飲剩1滴俾我。大師啊，我都飲咗1滴咋？呢度非洲嚟㗎，啲水好矜貴㗎，有1滴飲咪算好咯，快啲飲啦！叫佢唔好咬我個板底。喂，唔得㗎，大師，我唔識同佢講㗎。小心啊，大師！小心啊，大師！倒瀉咗冇得飲㗎啦！嗱，大師啊，滴水真係好矜貴㗎，你唔飲會渴死㗎啦！大師啊，小心啊，慢慢嚟啊嗱，小心啲啊！佢哋啲土法治療係使得喎，使得咧。佢哋生活得幾開心㗎喎。Yeah, that's human nature 講中文，其實啊，人類本來就應該咁生活㗎啦。啊！而家力蘇梗係話俾啲土女聽，佢哋今餐之所以有咁多蛇肉食啊，就全靠大師咋。不過佢仲補充一點，就係大師喺用隻腳捉蛇嘅時候冇包住隻腳嘅，所以啲蛇肉少不免係有陣臭腳味。唔係喎，佢哋笑得好開心咁嘅，咪淨係得個笑咧，佢哋絕對唔會食㗎。大師啊，你做乜笑得咁開心啊？我笑唔係開心，我係擔心。你話非洲係咪有啲暴躁，叫啲美女同啲上賓瞓覺㗎？睇下先啊。係啊，大師啊。不過咁喎，如果上賓唔領情咧，佢會話佢唔俾面㗎。你估下呢個暴族係咪啊？放心啦，大師啊，絕對唔係啊。因為咧，如果係啊，佢哋會首先派啲美女幫呢個上賓鋪床鋪先㗎。細路啊，入去睇下佢哋做緊咩？哦。天靈靈，地
佢哋真係幫你鋪緊床鋪啊！咁你點啊，大師？富貴不能淫，威武不能屈。你唔可以拒絕㗎。咪佢哋話你唔領情咧，嬲起上嚟，我哋好麻煩㗎。大師啊，你都係。你嘅意思係叫我勉為其難？我咁諗，自己都覺得好慚愧㗎。應該話係卑鄙。大師啊，我睇你啊。你睇我？係啊，大師，你為我哋鄧家祖宗已經捱盡咁多苦咯，我仲點忍心叫你名節受損呢？唉，細路，你咁為得我設想，我好感激你。你敬我一丈，我敬你一丈，為人為到底，送佛送到西。我點辛苦，我都捱埋佢。大師啊，呢個苦你俾我去受啦。冇，都係我啦。俾我去啦，大師。唔好再拗啦。我不入地獄，誰入地獄？佛祖都係咁講。咁委屈晒你，大師。都算係委屈，我方便下先。Hey ladies, where are you going? Huh? My friend's not even back yet. Huh? Come back. 哇！咁大整蠱啊，換個肥婆嚟啊？唔係整蠱，喺非洲土人嘅眼裏邊，越肥先係越頂呱呱。看得我这里真跟哪个我跟你走，我才真空着过。啊，是走人也，我们跟你进来嘛，我。大師啊，我驚你頂唔順啊，好勁㗎。頂唔順，只係順應天意，合乎情理。我托塔都掂啊，點會唔掂啊？你睇下，慎重要求。大師，你保重啊！毫無睡意。喂，咪住，搞感情先，喂，你隻手。我肚唔舒服添，邊度有紙？Ufuna ntona? 樹葉都好啦。啊。Hayi, ngamagabam ndibekele abantu abancuncethekileyo. Wayeke, ndiwabeke apho ngokwazi. 我攞兩塊樹葉用下，好唔好啊？ Ufuna ntoni? Uwenza ntoni ke? 啊，唔該。Ndithi wayeke, beka phantsi lawo magqabi. 我用完成翻嗰條俾你。Wayeke, beka phantsi. Phantsi waphinde wabeka wathatha khona。喂，攞兩塊樹葉啫，唔使咁緊張係嘛？難怪佢哋嘅，因為頭先佢攞嗰兩塊樹葉係有毒嘅。咁咪弊。哇！估嘔到彈病啊，跟佢哋拍病，一日唔是。攞呢兩塊樹葉啫，唔使班咁多人嚟啊嘛。我真係啲成現骨發真嘅。
Dito rin ka na sa Chris. Oh, mim ozwa o kwa ho tibi kwa shau kia kwike.哇！大師都算精靈啦嚇，竟然可以將條蛇咁舞到龍飛鳳舞嚟到避開啲尷尬嘅場面啊！所以難怪力蘇同埋佢嘅族人都大表欣賞。阿叔啊，不如我哋都讚下大師啦，好嘛？好啊好啊！好噶噶噶，好噶噶噶噶！我噶得上哦。啊，多謝，誇獎。雕蟲小技啫。大師啊，做咩屙屎佢哋都咁開心歡迎你㗎？你同我攞翻件衫。哦。咁好笑啊！出嚟！爺，睇嚟大師要教力蘇中國功夫噃。冇錯啦，嗱，正話呢招有個名堂嘅，叫做鬼仔無影手。咁架勢？不過我寧願學鬼仔無影腳好過啦。有咩咁特別啊？學完仲可以教添啊！教邊個？教腳咯。俾你亂噏啊！人家笑你啦。咁練就啱啦。嗱，你每日太陽出嚟練一次，太陽喺頭頂就練一次，到太陽落山就練一次。咁我擔保你打遍非洲無敵手啦，知唔知啊？祖宗，你係有靈有性嘅，請指點尋找之路啦。你做咩啊？走咯！呢度好食好住，你走咩啊？大師，你留喺度就心安理得，安居樂業啫。我仲有責任喺我祖宗㗎。不過我唔會怪你嘅，雖然你收咗我哋鄧氏中親會嘅錢，首期咋？我遲啲咪叫中親會寄埋啲尾期俾你咯。你放心啦，大師。你當我 PLM 咩人啊？放低個包袱。豎起耳仔聽清楚。你講啦，大師。唔係我講，係雀仔講。聽唔聽到有雀仔聲？冇啊，大師聽唔到啊。枉你讀咁多書，你試諗下，非洲原野竟然會冇雀仔叫嘅？係喎，咁點解啊？你祖宗一定喺附近，呢度屍氣沖天，邪氣逼人，所以百鳥都要離巢。Is that right？ 你祖宗一定不離呢度方圓100丈之內。有僵屍做掌上架啦！佢哋係特登咁樣擺法嘅，防止啲細路仔再立亂帶佢出去玩啊嘛。喂，咁即係睇戲啦。大師啊，你咁放法用咩貧血啊？為咗你祖宗都要嘅。你仲要放幾耐啊？我有分數。
方士洪刀下，能以精誠招魂魄。上窮碧落下黃泉，兩處茫茫皆不見。發聞海上有仙山，山在虛無縹緲間。故人會親人，菩薩顯靈光。連我後人孝心一片，招故人歸來。大師，使唔使幫你手啊？要，揞住你把口。聽唔真，都水晶嘅。阿姐嗰個。就公阿姐嘅都識咗。又有咩事唔妥啊？你祖宗應該喺附近，不過唔知俾咩擲住，可能係大笨象。你咪嚇我係咪啊？你大笨象擲咪好咯，俾恐龍擲啊，渣都冇埋。咁而家點啊？繼續揞住你把口。前無去路，運轉乾坤。阿爹，你還有肉過嚟？你俾你做鎖捆嘅，你家鎖捆至到還有人過嚟。大師啊，係咪潦錯道符啊？而家咁樣，邊有錯咧？就佢鬥完。你祖宗上下被壓，可能攝喺石罅。咁而家點啊，大師？文龍卷咯，自古柳暗花明，圍城必決，天無絕人。用風火輪。What's 風火輪？氹氹轉咯。What's that？你祖宗已經排除障礙，可以破石而出㗎。寸草低頭。君子自反而不縮，屹立中原。細佬，你祖宗翻緊嚟啦！啲村民家陣之所以咁緊張，係因為佢哋唔明白僵屍點解無端端會彈起，仲亂咁跳。力蘇就更加以為天神係想離開佢，所以佢哋搏命咁頂住。與此同時，佢哋吩咐所有嘅村民呢，係清除路上面所有嘅路障。嗱，你見佢哋而家拉一棵樹嘅，點解咧？就因為佢唔想隻僵屍自己撞親，都可算係用心良苦咯。嗱，家姐佢哋困難重重，究竟點解決咧？我就諗唔到啦。叔，你諗到嗎？你諗到咪嘈啦！阿叔有眼睇噶嘛，撞鬼你又窒我啊！種草。
阿托國探下智庫。以為平地。真嘅起得到個。喂，你又話力叔好善良嘅，啊？突然間發晒火咁喎。梗係啦，而家搞着佢哋天神喎，佛都有火啦嘛。我真係我知啊，我哋嗰度。祖宗啊，祖宗啊，祖宗，你冇乜事嘛？你唔使驚啊，而家有我保護你。哦，阿拉姑娘對阿頭佢哋做喊賺話嗰句，你揸車車走到，一揸個單嘢，一揸我哋嗰度同阿姐，到你懂唔懂啊？一揸你姑娘對阿頭個，但係嗰個對啲一揸揸佢唔懂咁睇。我就唔知你講乜嘢，但係呢個係我祖宗嚟噶嘛，你做乜推開我喎？嗱，都拗掛到龜團，佢話我團我做龜住啊，阿老讓他團係掛㗎嘛，啱阿蛇龜團。大師咁而家點啊？照咁睇嚟，佢哋以為呢個係佢哋祖宗，唔係你祖宗喎。咁點啊，大師？我有辦法。我而家話俾你聽，呢條屍係我嚟嘅，我證明俾你睇。我一揸就係牙佢口窮咩？我就啊，佢唔到掛到掛手抓計，咁咪啱先抓計，咁咪喺度出乜啫嘛？你想點咪套路？我就掛手掛啊，就計當咩個？只會寫曬跟住就嘔肚，我知什麼蛇嗰度。你個土頭土腦嘅土人啊！我俾啲土水你彈啊！阿周哥，先嚟嘅。大師啊，咁呢塊容可以屈親我祖宗嘅手指㗎？唔係咁，你連祖宗都冇埋。係喎。黑中國道啊！黑中國道啊！中國道啊！中國道啊！中國道啊！一陣咖啡咩？點啊，土佬？服未啊？喂，乜歷史咁容易屈服㗎？梗係啦，隻僵屍的而且確係以德服人噶嘛。僵屍咩嘢咁得啊？打得啦咩啊？咩啫？呢個唔係你祖宗啊，係佢祖宗嚟嘅。佢到你。嗯？
好阻住你祖宗啦，我哋要走噶啦，嗯，拜拜，拜拜。咩事啊？拜拜。大師啊，佢指東指西，會唔會指條黑路俾我哋行㗎？呢啲懵嘅，我哋行咗咁耐，你有冇見過半隻獅子、半隻老虎？咁就冇。呢度非洲原野危機四伏，佢係幫我哋脫離險境，帶我哋重返文明嘅。佢又有乜理由對我哋咁好啊？會唔會有陰謀咧，大師？你唔好以小人之心度君子之腹啦，行啊！I want those diamond knives, every one of them. Right, got you, boss. Ocha, mi guse kui uke he o ko ka sha o chi karte ga mi chu te mi ku kare ka use ta hin ka ge kala mi te u kun ke。大師啊，而家做緊咩啊？一睇就知條村發生咗事啦，仲喺度問。歷嫂同隻僵屍講乜嘢啊？佢同個僵屍咁講：你是天空的一片雲，偶然投影在非洲。如今我倆分飛燕，不知何時何年何月再相逢。係啊，僵屍都感動到喊啊！我睇佢而家一定係翻去救人，以我 PLM 一貫嘅作風，一定義不容辭。不過而家打你工出你糧。你話事啊，大師，我睇我哋都係唔好多管閒事，都係送我祖宗翻香港緊要啊！如果你祖宗有靈，一定刮醒你個衰仔。果然有靈，我都義不容辭啦。咁大師等埋我啊！Pretty child. What a pity. Where are the diamonds? Where? I count to 3. 1. Boss, you're right, boss. Get that savage! Chop that chimpanzee into chunks! Come on! Tama uwi sa uwi yo. 真送死嘅咋，靜啲嚟。以靜制動啊嘛。Wapusane, umenegea triki pale mara ngifunayo. Umjana wenu ndo mngulala. Hela! Yetu victime!哎呀，大師，佢同人頂咗架喎！快啲啦！
大明居馬揾你啦，民族之志唔衰得噶喎。你睇佢高大得個衰，行路得個搖，你隻力拔千斤，一躍九田，唔使睇，你都勝券在握。東亞病夫真係丟架。唔怪你做極都係芝麻綠豆官啦！你而家做僵屍都做得咁細膽，我哋鄧氏後代咁尊敬你啊！早知叫我阿媽唔好教我阿爸，咁就唔會有我就冇得睇你啦！你丟晒我哋中國人嘅架啦 ！I don't know you。我揸嘢喺度啊！我阿爸到警察上面住，我做咩嘛？我錯嘛？你都算雞。So my Chinese chipmunk, you think Kung Fu is king, eh? But pull it up better. This time I got you, you short shrimp. I'm going to skewer you like a shish kebab.
個非洲巫師嚟料喎，一陣會搞到風雲變色啊嗱！係啊，作起發上嚟，地震都有知啊！我諗。嘿，沈生啊咋？原來係扮嘢，正一非洲老千嚟嘅。我沒有心 ，sorry。拿過嚟，喂，過嚟，因為好水，好落吧，加油，哎，咁啊，加油，拿過嚟，放不啦，我得啦，拿過嚟，因為好水，好落吧，加油，咁啊落吧。好，拿过来，放不了，存钱了，我都这样啊！哎，我们那俘虏的这种赚那个挣钱的，不想了，怎么不来了？啊，上身，靈魂出竅，異形換影上身，呢個時候你仲喺度執咩啊？佢哋係古今中外各路英雄壯我膽助我護身符嘅大師。哦，英雄有邊個啊？史泰龍啊！未死入邊有用咧？忍隻龜。冇水入邊有龜咧？李小龍。小龍？你估使唔使班救兵噶啦？大師你點啊？中箭咯。不過而家唔班都唔得啦。頭腦俾人追緊啊！周上啦。嗱，潛龍勿用，見龍在田，飛龍在天，小龍上身。你走！搞掂晒啦，小龍，唔該晒。哇，幾驚小龍殺咗聖兄唔肯走。大師啊，你肯定佢走咗噶啦。Do you hear me? I'm asking you to land. Huh? Are you landing, Chopper?
There's a bit of a problem at the moment. We'll circle a bit and let you know. What for? You've been circling up there forever. Come on down. Gotta be careful. I'm not taking any chances. You get stuffed. 佢講咩啊？佢話呢度太危險，唔肯落嚟啊！ You, I give you money. You come down now. Okay, I'm coming down. 本來我想臨別贈言，但係又怕對牛彈琴，你係當耳邊風。咁啦，我贈你靈符道袍一件，希望你蠢極都明白咩叫做我敬你一尺，你敬我識做。 誒，佢送咩俾你啊，大師？粗嘢嚟啫，咩山楂麥芽算咩草，都算係物輕情意重。貴重嘢嚟咩，大師？嚟俾我睇下。睇你祖宗仲好啦，你祖宗嚟緊啦。哎呀，大師啊，做咩你搞到我祖宗着成咁㗎？你祖宗嘅祖宗着飄馬嘅咩？咪一樣着獸皮？ 大師，你叫我祖宗扮成咁啊？我點同我終身會交代啊？咁都算有啲交代。有一個嘢啊，講真嘅，有，這一個個種下來啫，主要是，人喺澳洲澳洲幾個啊，跨時過，假設一個人喺澳洲寫個，這個國家澳洲國家都有可能過來啫，這做口述啫，我做口述有嘅環境夠大啫，這個個有嘅國家，我講你一個個腦個我哋，你估寫的國家你啊，講你估寫的啊，講啊國家你可以啫，係咪？係咪解？ 誒，做完啦？係啊，出嘢都幾好睇喎。不過美中不足嘅地方咧，就係咁多非洲話。如果有人肯做下旁白，就更加清楚明了啦。係啊係啊，啊力叔做得幾好喎！你估出年佢有冇機會提名金像獎啊？我睇好大機會噃。佢會唔會出席咧？有請柬係一定到嘅。仲提請柬，講起請柬啊，把幾兩把火啊！阿叔上一鋪啊，就因為一張席。算啦，翻屋企至講啊。又好，啊，行咯。